She wanted to be my friend, but she didn't want to be my friend. And it was like that. 8, 9, 10, 11 tak, it was like that. So I went to the academy and somehow Tuk Tuk became friends with me and we started spending more time और हमारी अच्छी खासी दोस्ती होगी and we became best friends. ये बात है उस टाइम की जब मैं 11th क्लास में थी. So there was this one girl, let's name her Damini. So Damini and I had that kind of dynamics that शी वॉज़ माई फ्रेंड बट शी वॉज़ नॉट माई फ्रेंड. आई डोंट नो वाई, बट मुझे इतना ज़िंदगी में इस तरह के जो भी बहुत मिले हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल दिए हैं. लाइक इफ़ यू आर लाइक इफ़ यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद समवन और इफ़ यू वांट समवन इन योर लाइफ, यू जस्ट एट दैट पर्सन इन योर लाइफ. अब इसमें कोई बीच में कोई इधर उधर की चीज़ तो होनी नहीं चाहिए ना. बट आई हैड दैट काइंड ऑफ पीपल. इफ़ समवन वांट्स टू बी फ्रेंड विद मी, इफ़ समवन वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद मी, तो दे वॉन्ट जस्ट स्ट्रेट अवे आस्क इट. दे विल जस्ट गिव द मिक्स सिग्नल्स एंड I have such kind of people in my life. So yes, Damini was one of them. To be very honest, बहुत ही weird किस्म की लड़की लगती थी मुझे. मतलब I never felt safe around her. So I hope you guys seen this one. If someone is G-A-Y-E Bay, so there is this first music when that person appears, like that kind of music. So whenever she comes in front of me, I used to hear this music in the background. I don't know why, but yes, this was the scene. So honestly speaking, उसमें कुछ अच्छी बात नहीं थी. उसमें कोई अच्छी बात नहीं थी, माइनस द पार्ट दैट शी वॉज गुड विद द स्टडीज़. अब हमारा ये वाला सीन था कि वी बोथ यूज टू गो टू सेम स्कूल एंड देन वी बोथ हैपन टू गो टू सेम ट्यूशन एज वेल. अब उसका ये वाला सीन था कि शी वॉज़ फेमिलियर विद सो मैनी पीपल. मुझसे पहले गई थी ऑब्वियसली थोड़ा टाइम पहले, तो शी वॉज़ वेरी फेमिलियर विद द पीपल एंड द इन्वायरमेंट और वो सारा कुछ. तो शी वॉज़ लाइक अ फैमिली मेम्बर उस टाइम पे. तो ऑब्वियसली जब उस अकेडमी में जो भी जाता था, दे वर लाइक द फैमिली मेम्बर. दे वर लाइक वेरी, दे यूज टू गेट वेरी क्लोज और एक पूरी कम्युनिटी बन जाती थी. तो दे वर लाइक फैमिली मेम्बर्स. उसके बाद आई वेंट देयर एंड देन ऑब्वियसली मैं आई गॉट फेमिलियर विद द पीपल एंड विद द इन्वायरमेंट. एंड देन देयर वाज दिस वन गर्ल, लेट्स नेम हर टुक टुक. अब मेरे अकेडमी जाने से पहले ना टुक टुक एंड दामिनी, दे बोथ वर गुड फ्रेंड्स, लाइक ऑन गुड टर्म्स. मतलब ऐसा भी कुछ उनकी दोस्ती बेस्ट फ्रेंड्स वाली नहीं थी, बट दे वर गुड फ्रेंड्स. एंड आई ऑल्सो हैड माई ओन बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल एंड एवरीवन यूज्ड टू नो. सो आई वेंट टू द अकेडमी एंड समहाउ टुक टुक बिकेम फ्रेंड्स विद मी एंड वी स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम और हमारी अच्छी खासी दोस्ती होगी एंड वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स. मतलब कि वी यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर. हम लोग स्कूल से वापस इकट्ठे आते. वी स्टार्टेड सिटिंग इन स्कूल टुगेदर और उसके बाद स्कूल से वापस इकट्ठे आते एंड देन आके थोड़ा रेस्ट वगैरह करके आई यूज टू बी एट हर हाउस एंड शी यूज टू कम एट माई हाउस एंड वी यूज टू प्ले. और ट्यूशन और अकेडमी जाने से पहले और 4 बजे हमारी अकेडमी होती थी. तो अकेडमी जाने से पहले वी यूज टू बी एट ईच अदर्स होम. और हम लोग उस टाइम पे डोरेमोन कार्टून चलते थे, छोटा भीम, डोरेमोन वगैरह. तो हम लोग वो चीज़ देख के जाते एंड मतलब हमारी बहुत अच्छी दोस्ती होगी. और फिर ट्यूशन में भी वी यूज्ड टू सिट टुगेदर और वी यूज्ड टू डू द होमवर्क एंड वी यूज्ड टू डू द होमवर्क एंड ऑल दैट स्टफ टुगेदर. अब ये बात ना दामिनी द ग्रेट को हजम नहीं हुई थी. वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रही थी. शी वॉन्टेड वन ऑफ अस by her side. She was a bit jealous. So she started talking weird things about me, sometimes about me and sometimes about Tuk Tuk. And sometimes she just came to me and she used to say, do you know Tuk Tuk and I, we both are from the same city. My mother and her mother knows each other since childhood and we are cousins. So I was like, yeah, good for you. And then she would randomly came to me at random hours, kabhi school mein ya tuition mein, and just she used to just say that I went to Tuk Tuk's home this Sunday and we played a lot, we had a lot of fun and I spent a lot of time there and we were missing you. It was a very lovely time. And I was like, okay, chill. I have other friends to hang out with, and just because I and that girl study at the same tuition and study at the same school doesn't mean that I am stitched to her or I have to be with her 24/7. So she was silently in competition with me and it was unspoken, but it was always there. Everyone in the community that used to know both of us, they used to know that someone is going on. So she was very jealous of me and Tuk Tuk and she wanted to ruin the friendship and she got a chance. She was always looking for the loophole and one day she happened to find that. अब हुआ ये था कि there was this one guy, let's name him Adi. Now Adi used to be हमारे बैच का लड़का and he had a crush on Tuk Tuk and he happened to be a good friend of mine and somehow he told me and another guy Manav who was also our mutual friend that he has a crush on Tuk Tuk. Somehow Damini got a hint that I know that Adi has a crush on Tuk Tuk. So on one Saturday she was like, hey, let's do homework together on this Sunday and play together. And I was like, fine, let's go, I'm up. So on Sunday I went to her home and we did all the homework together and we played game and then she took me on a walk and she started sharing her secrets. For the very first time she was opening up to me like
पढ़ाई के अलावा भी हमारी बातें हो रही थी एंड शी वॉज अपने इधर उधर की बातें बता रही थी. So she started sharing her secrets and then started talking about her brother's crush and then she started talking about my brother's crush and then बाकी सारे academy के बच्चों के crush and all the things that were happening in the academy and then she also started talking about Tuk Tuk to get me spill the tea and I happened to spill the tea. I told her everything. Next day I went to academy and I sat next to Tuk Tuk and I asked was there something the tutor assigned to us and she ignored me. So I was like okay and then I asked someone else and then they guided me and I started working on my things and then I noticed that whenever I try to communicate with Tuk Tuk she ignores me, she just ignores me. So I asked Manav what happened. So Manav told me that Tuk Tuk knew that Adi has a crush on her and she really doesn't like the fact. And this was the secret between me, Adi and Manav and obviously Manav didn't tell her so it was me and this just clicked right away that it was Damini who did all this. So Tuk Tuk didn't say much to Damini but she kept on ignoring me and then she left the academy. So now it was me, Damini and some other girls in that institution. So I made another friend and she got jealous of her as well. She wanted to be my friend but she didn't want to be my friend and it was like that 8, 9, 10, 11 tak it was like that. She was like she never wanted to be my friend but she wanted to be my friend. Like इस तरह की situation.